ठीक है, मतलब पीछे वालों को दिखना चाहिए, ऐसे नहीं। पीछे को है। This is the clavicle, sternoclavicular joint, and this is the medial part of the clavicle. From the medial part of the clavicle, just above 2.5 centimeter, 2.5 centimeter above the medial side of clavicle. एक point mark करेंगे, and then we draw a convex line. On the point we draw a convex line like this. This is the apex of lung. Same on the left side. This is the medial part of the clavicle, 2.5 centimeter above the medial part of the clavicle. We mark a point and draw a convex line. This is the apex of the lung. Apex of the lung. Then anterior border of the lung. First point on the sternoclavicular joint. This is the sternoclavicular joint, clavicle and sternum. Sternoclavicular joint. First point on the sternoclavicular joint. Then second point on the ये क्या है? Sternal angle. Second point on the sternal angle. Then third point on the sixth chondrosternal junction. Sixth chondrosternal junction. So ये हमारा sternal angle है, इसके correspond रहेगी हमारी second rib. Second, third, fourth, fifth and sixth. So this will be the sixth chondrosternal junction. We draw a line from point 1 to 2, then 3. This is the anterior border of the lung. First point on the sternoclavicular joint, second on the sternal angle, third on the sixth chondrosternal junction. This is the anterior border of the right lung. Then anterior border of the left lung. First point on the sternoclavicular joint. Second point on the sternoclavicular sternal angle. So ऊपर के दोनों पॉइंट सेम है दोनों साइड, राइट और लेफ्ट. बट थर्ड पॉइंट ऑन द फोर्थ chondrosternal junction. राइट साइड पे सिक्स chondrosternal था, लेफ्ट साइड पे फोर्थ chondrosternal junction. So this is second rib, third and fourth. This will be the third point. Then fourth point on the sixth costal cartilage, 2.5 centimeter lateral to the sternum. ये हमारा sternum है, इसके 2.5 centimeter lateral on the sixth costal cartilage. So fourth, fifth and sixth. This is the sixth costal cartilage. इस पे हम लोग 2.5 centimeter यहाँ पे मार्क करेंगे fourth point. Then we draw a line from point 1 to 2, 3. Then point 3 और 4 के बीच में हम लोग slightly concave line draw करेंगे. Okay. This will be the anterior border of the left lung. Then inferior border of the lung. First point on the right lung. First point on the sixth chondrosternal junction. First point on the sixth chondrosternal junction. Then for the second point, we draw the mid-clavicular line. This is the mid-clavicular line. So where the mid-clavicular line crosses the sixth rib. So sternal angle से काउंट करेंगे. This is second, third, fourth, fifth and sixth. ये हमारी sixth है. So where the mid-clavicular line crosses the sixth rib. तो ये जो meeting point है, इसको मार्क करेंगे point 2 for the inferior border. Then point 3, we draw a mid-axillary line. This is the mid-axillary line. The side we draw the mid-axillary line. Where the mid-axillary line touches the 8th rib. कौन सी? 8th rib. So for 8th rib, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8th. This will be 8th. So this is the point of the mid-axillary and 8th rib. Mid-axillary line crosses the 8th rib. वहाँ पे मार्क करेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे था? सिक्स्थ chondrosternal junction. सेकेंड पॉइंट ऑन द मीटिंग पॉइंट ऑफ द मिड क्लेविकुलर एंड सिक्स्थ rib. थर्ड पॉइंट ऑन द मिड एक्सिलरी एंड 8th rib. 6, 8. देन रोटेट करेंगे बॉडी को. लास्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट ऑन एट द लेवल ऑफ द T10, 10th thoracic spine. फोर्थ पॉइंट एट द लेवल ऑफ 10th thoracic spine. कैसे पता लगाएंगे 10th thoracic spine का? दिस इज द
scapula. Scapula. So inferior angle of the scapula at the level of T7. T7. So ये हमारा हो जाएगा T7. Sorry, this will be the T7, 8, 9 and 10. This will be the T10. 2 centimeter lateral to the T10. ये हमारा हो जाएगा fourth point for the inferior border. Then we draw a line from first point 6 contrasternal junction, then second point at the 6th rib, third point at the 8th rib, and last point at the level of T10. ये हमारा हो जाएगा inferior border of the lung. Inferior border of the lungs. लेफ्ट साइड पे लास्ट के 3 पॉइंट सेम रहेंगे, बट फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा 2.5 सेंटीमीटर लेटरल टू द स्टर्नम ऑन द 6th कॉस्टल कार्टिलेज. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा. राइट साइड पे फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे था? 6th कॉस्टल स्टर्नम. लेफ्ट साइड पे 2.5 सेंटीमीटर लेटरल ऑन द 6th कॉस्टल कार्टिलेज. देन सेकेंड पॉइंट एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द मिड क्लेविकुलर एंड 6th rib. Third point